I'm Bolandre Barquez, Section J2E-1. Archimedes Principle in its application in maritime transportation. The report focuses on how Archimedes Principle underpins the design, operation, and safety of maritime vessels by governing their ability to float and maintain stability. What is Archimedes Principle? An object submerged in a fluid experiences an upward buoyant force equal to the weight of the displaced fluid. Sensya na nagpatinaw ngano nga ang barko bisan pa sa kadaghan og kabug-at makalupad sa tubig. Key concept: buoyancy, upward force exerted by water that opposes a vessel weight. Gravity, downward force acting on the ship due to its total mass. Equilibrium, kung ang pwersa nga nagpataas og ang grabidad managsama na mulupad na ang barko sa luwas nga level sa tubig. Forces acting on a ship. A floating ship is subject to two primary forces: upward buoyant force and downward weight of the ship. Alang sa luwas nga pagpadagan, kinahanglan nga managsama kini nga mga pwersa bisan unsa kagamay nga pagkabalin mahimong makadaot sa katig-a nini. Number 5. Practical application in maritime transportation. Ship design. Hull shape and size are engineered to displace enough water to support the vessel's maximum weight. Cargo loading. Operators calculate the draft limits to ensure safety. Stability management. Ang mga sistema sama sa ballast tanks na nag-adjust sa pagpaabot-abot sa gibug-aton aron magpadayon og katimbang bisan pa sa lain-laing kalimtang sa dagat. Archimedes Principle is the cornerstone of maritime transportation, enabling safe and efficient movement of vessel globally. Ang gusto nga paggamit ni hinungdanon aron malikayan ang mga aksidente. That's all.